Hello guys, welcome back to my channel Vlogs on with Pradeep. So we are back again with another vlog. So ఇది డే 2 vlog అనమాట. సో అందర్బాన్లోనే ఉన్నాం. సో నైట్ ఇక్కడ క్యాంప్ చేసాం అనమాట. మీరు క్యాంప్ అనేది చూడొచ్చు. సో నైట్ చాలా బాగుండే ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అండర్ ది స్కై అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్టార్స్, చాలా క్లియర్గా ఉండే ఇక్కడ వ్యూ. అండ్ ఇక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ అండ్ మ్యూజిక్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. సో యూ హ్యావ్ టు విజిట్ వన్స్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో. అండ్ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా చూడొచ్చు మార్నింగ్ ఫాగ్ ఎంత ఉందో. ఇప్పుడు టైం 6 అవుతుంది అనమాట. సో మీరు చూడొచ్చు అక్కడ క్లౌడ్స్ అండ్ ఫాగ్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ వెళ్ళబోతుంది దేవ్కుండ్ వాటర్ ఫాల్స్కి. సో అక్కడ ఒక 6 కిలోమీటర్ ట్రెక్ ఉంటుంది అనమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ది. యాజ్ సూన్ యాజ్ మా జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అనేది కనపడింది. అక్కడ ఆగాం మేము. సో మీరు చూడొచ్చు క్లౌడ్స్ ఎంత బాగుందో, ఎంత క్లోజ్ ఉన్నామో ఈ క్లౌడ్స్కి. సో మొత్తం ట్రిప్లో, ఓవరాల్ ట్రిప్లో ఇది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే అనమాట నాకు. సో పర్సనలీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్. సో మీరు కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ వ్యూ. సో చాలా క్లోజ్ ఉండే అనమాట ఈ క్లౌడ్స్ దగ్గర. సో హ్యావ్ ఎ లుక్. వెల్ గైస్, ఫైనలీ నేను ఇక్కడ దేవ్కుండ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఆగాము అన్నమాట. అండ్ ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ దేవ్కుండ్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది ఒక 6 to 7 కిలోమీటర్స్ ఆల్మోస్ట్, ఐ థింక్ సో. సో ఈ ప్లేస్ చూడండి. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Lights paint the skies, only you.
I think they are guiding us. చిన్న ట్రెక్ తర్వాత మాకు ఇంకొక వాటర్ స్ట్రీమ్ అనేది కనపడింది. సో మీరు చూడొచ్చు ఈ ప్లేస్ ఎంత బాగుందో. అండ్ ఈ లొకేషన్ చూడండి, సరౌండింగ్స్ అండ్ ఆ వాటర్ ఫ్లో. వెల్ గైస్, ఈ ప్లేస్ దగ్గర వచ్చాక ఒక చిన్న వుడెన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవరికైనా క్రాస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఛార్జెస్ 20 రూపీస్ ఉంటుంది. సో ఇది రావడానికి అండ్ వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. సో ఫ్రీగా అంటే వాటర్ స్ట్రీమ్ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళాలి. అది కొద్దిగా రిస్కీగా ఉండేది, చాలా స్లిప్పరీగా ఉండేది. సో నేను ఇదే చూస్ చేశాను. అండ్ ముందు మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో ఆ వాటర్ స్ట్రీమ్.
యాజ్ ఐ సెడ్ నేను ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి వచ్చాను, కానీ ఫ్రీగా రావాలంటే ఇలా వాటర్ స్ట్రీమ్ మధ్యలోకి వెళ్ళి రావాల్సి వస్తుంది. అండ్ మీరు చూడొచ్చు ఎంత రిస్కీగా ఉందో అండ్ స్లిప్పరీగా ఉంది బాగా. సో నేను బ్రిడ్జ్ చూస్ చేశాను. సో గైజ్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసి అయితే మేము చాలా అలసిపోయాం. సో మీరు చూడొచ్చు ఈ రూట్ అనేది ఇంక్లైన్గా ఉండే, ఐ మీన్ చాలా హైట్లో ఉండే. సో అలా వాక్ చేస్తూ రాక్స్ మధ్యలోకి వెళ్ళి సో మీరు చూడొచ్చు చాలామంది ఇక్కడే అలసిపోయారు. సో రెస్ట్ కూడా తీసుకున్నాం ఈ ప్లేస్లో. సో మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ చేసాం మా జర్నీ. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒక 1 hour ట్రెక్ ఉండేదన్నమాట మాకు ఇంకా ఇక్కడ నుంచి. సో ఎవ్రీవన్ వేర్ టైర్డ్, సో టైర్డ్. ఇంకెప్పుడు వస్తుంది డెవ్కుండ్ వాటర్ ఫాల్స్ అని. వెల్ గైజ్ ఆఫ్టర్ 4 hours ఆఫ్ ట్రెక్ తర్వాత ఫైనలీ మేము ఇక్కడ దేవకుండ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర వచ్చేసాం. మీకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు చిన్నగా. సో దగ్గర వెళ్ళి చూపిస్తాను దగ్గర నుంచి ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. హియర్ వి కమ్ గైస్. ఆఫ్టర్ 4 hours లాంగ్ ట్రెక్ తర్వాత మేము ఫైనల్ దేవకుండ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర వచ్చేసాము. మీరు ఫ్లో అనేది చూడొచ్చు ఎంత బాగుందో. అండ్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత లిటరలీ ఐ ఫెల్ట్ నో పెయిన్. సో ఆల్ ది పెయిన్ విచ్ ఐ ఫెల్ట్ డ్యూరింగ్ ట్రెక్కింగ్ సో ఇక్కడ వచ్చాక అంతా వెళ్ళిపోయింది. అంత బాగుండే అనమాట ఈ ప్లేస్. సో చాలా పడుతుండే. అండ్ యాజ్ పర్ సోర్స్ ఇక్కడ మేము వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 800 to 1000 పబ్లిక్ ఉంది ఇక్కడ. సో మీరు కూడా చూడొచ్చు ఎంత పబ్లిక్ ఉన్నారో. సో మేము కిందకి కూడా వెళ్ళలేదు. సో నార్మల్గా ఫోటోగ్రఫీ చేసి సో మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయారు. సో చూడండి.
guys, the video ends here. Thank you for watching my video. సో వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం మీరు రావాలి ఈ ప్లేస్కి. చాలా బాగుంది అనమాట, చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చాలా పీస్ఫుల్ కూడా ఉంటుంది. టిల్ దెన్ సీ యు ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. స్టే సేఫ్, స్టే కిరాక్. దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రదీప్ సైనింగ్ ఆఫ్.